স্টার্ট। নেক্সট, নেক্সট। দেখুন লকটা দেখাচ্ছে। আমি এখান থেকে বের হয়ে আসবো। আসার পর আমরা কি করতে হবে, ভলিউম প্লাস মাইনাস একসাথে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে। রাখার পরে এই অপশনটা চলে আসবে। আসার পরে টার্ন অন, আবার ভলিউম প্লাস মাইনাস ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে। রাখার পরে দেখুন এই অপশনটা চলে আসবে। টকব্যাকটা আসার পরে এভাবে টান দিয়ে উপরটা দিয়ে দিব। এখানে ক্লিক করব, তারপরে এভাবে টান দিয়ে উপরটা দিব। তারপরে এই অপশনটা চলে আসবে। আসার পরে এখানে ক্লিক করে ডাবল ট্যাপ করতে হবে। ডাবল ট্যাপ করার পর দেখুন ইউজ ভয়েস কমেন্ট, এখানটায় ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে বলতে হবে ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। দুঃখিত, আমি ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিই। ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিব। ওয়াইফাই কানেক্ট না করলে কিন্তু আপনার কাজ হবে না, অবশ্যই ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নেবেন। তারপর আমি এখান থেকে বের হয়ে আসবো। আসার পরে আবার ভলিউম প্লাস মাইনাসটা ক্লিক করে ধরে রাখবো। টকব্যাক অন। টকব্যাক অন হওয়ার পরে আমরা এখানটা ক্লিক দিয়ে তারপর টান দিয়ে উপরটা দিয়ে দিব। তারপরে এই অপশনটা আবার আসবে। আসার পরে এখানে ডাবল ট্যাপ করে বলতে হবে ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডাবল ট্যাপ করার পরে আমি আবার ভলিউম প্লাস মাইনাস একই সাথে ক্লিক করে ধরে রাখবো। ধরে রাখার পরে টকব্যাকটা অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানটা লিখব ওপেন সেটিংস, ওপেন সেটিংস। ওকে, সেটিংসে ক্লিক করার পরে এর এখানটা ক্লিক দেব। দেওয়ার পর আমি অ্যাসেবিলিটিতে ক্লিক দেব। অ্যাসেবিলিটি মেনু অন করে দিব, অ্যালাউ। তারপর দেখুন এখানে একটা অপশন চলে আসছে। অপশনটা আসার পর আমি এখান থেকে বের হয়ে আসবো। গুগলে ক্লিক করব। ক্লিক দেওয়ার পর দেখুন এখানে একটা প্রশ্নবোধক টিক চিহ্ন আছে, টিক চিহ্নটাতে ক্লিক দিব। তারপর আমি এখানটা শুধু ডি লিখব, ডি।
ডি লেখার পরে যে লিখুন ডিলেট ডিজেবল একটা অপশন আছে, আমি এখানটায় ক্লিক দিব। দেওয়ার পরে এই যে এই অপশনটা ক্লিক দিব। ক্লিক করার পর দেখুন অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। আসার পরে আমি এখানটা দিব, মোরে ক্লিক দেব। দেওয়ার পরে শো সিস্টেমে দেওয়ার পরে দেখুন কতগুলো অপশন চলে আসছে। তো আমি এই অপশনটাতে প্রথমে ক্লিক দিব। দেওয়ার পরে আমি এটা ডিজেবল করে দিব। তারপরে নিচেরটা এটা আমি স্টপ করে দেব। এখান থেকে বের হবো, তারপরে নিচে যাব। এই যে এটা আমি ডিজেবল করে দেব। আবার একটু নিচে যাব। আবার একটু নিচে আসার পরে দেখবেন যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি গুগল প্লে সার্ভিস, এখানটা ক্লিক করে আমরা এটাকেও ডিসেবল করে দেব, স্টপ করে দেব। দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসবো। বের হয়ে আসার পরে নেক্সটে ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পরে দেখুন এই যে সেটিংসটা অপশন চলে আসতেছে। ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করার পর দেখুন লেখা আসছে চেক ফর আপডেট। এই অপশনটা বারবার আসবে, এরপরে আর যাবে না। আমাকে কি করতে হবে, এখানটা ক্লিক দিতে হবে, দিয়ে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটাকে বারবার ক্লিক করতে হবে। অপশনটা আসার পরে সেটিংসে ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পরে দেখুন আপনার গুগল প্লে সার্ভিসটা আমরা এনেবল করে দেব। জাস্ট এনেবল করে দিলাম। তারপরে একটু বেঁকে দিব। তারপর দেখবেন আর এই অপশনটা আর নেক্সট আসবে না। এই যে অপশনটা চলে আসছে, অ্যাকসেপ্ট, স্কেপ, এগ্রি, ক্লাসিক, সেটআপ কমপ্লিট। ওকে, ডান।